Thank you very much. Yes, կարող ենք սկսել։ Սկսենք։ Thank you very much for inviting me to be here. I'm really very happy to be here because Cambridge is Cambridge, nothing else for me. And secondly, I will ask you, thank you, British government and King family for inviting me to be here in the ceremony of coronation of King. I will be there tomorrow, after tomorrow, and I'll be happy to be there because and everybody knows that 70 years ago was last coronation, and it's historical time. I think maybe some of you will be in London in the 6th of May. And the last, what I want to ask you, what I will say you, I will continue my presentation in Armenian because for me it's easier sometimes explain my mind. During presentation, many times I change my style of presentation. It is the reason when I decided to speak in Armenian, but we have a translator. Let's go. Let's go. Ես շատ պատահական եմ դարձել Հանրապետության նախագահ։ It was very much by chance that I became the president of the republic. Ես մեծ հաճույքով աշխատում էի որպես Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար եւ բավականին երջանիկ էի ինձ զգում։ I was happily working as minister of the Republic of Armenia for high technologies industry. Բայց քաղաքական իրավիճակից ելնելով ինձ առաջարկություն արվեց լինել Հանրապետության նախագահ եւ ես համաձայնվեցի։ But because of the political situation, I was offered to be the president of the republic, and I agreed. Ոչ թե դրա համար որ դա պաշտոն էր, not because it's a position. Դա ամենակարևորը պատասխանատվություն էր։ But most importantly, it's a responsibility. Եվ ես անկեղծ եմ ասում, ես պատրաստ եմ պատասխանատվությունը ստանձնել եւ իմ համաձայնությունը դրանով է պայմանավորված եղել։ And I'm sincerely saying that I was ready to take this responsibility. That is why I gave this agreement. Հիմա այնպես է ստացվել արդեն որ մի տարի, մի քիչ ավել ես ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես նախագահ երկրի։ And it's now 1 year, a bit more than 1 year, that I am the president of the Republic of Armenia. Դա ուրիշ կյանք է, ինչ որ ես ունեցել եմ նախկինում, նախորդ տարիներին։ It's a different life from what I had in my previous years. Բավականին երկար ժամանակ ես ձեր նման ազատ եմ եղել։ For quite some time I was free like you. Միգուցե մի քիչ էլ ավել։ Maybe even more freer. Որտեղ դասախոսներ չունեի, քննություններ չէի հանձնում։ I didn't have teachers. I did not have to sit for exams. Ընդհակառակը ես հակառակ կողմում էի, ես դասախոսում էի։ I was on the other side. I was a lecturer. Բայց մի կարևոր հանգամանք կար, որ իմ ժամանակի տերը ես էի։ But most importantly, I owned my time. Եվ շատ դեպքերում, երբ որ դուք պաշտոնյաների աշխատանք եք գնահատում կամ ընդհանրապես ապագայում ցանկություն կունենաք, հաշվի առեք, որ ինչ որ առումով մենք մեր ազատությունը կորցնում ենք։ And very often, when you appreciate the life of state officials, please take into consideration that in some sense we are losing our freedom. Բայց մի կարևոր բան ենք ձեռք բերում, որը նշանակում է երկրի պետության ժողովրդի համար կարևորագույն որոշում ընդունելու հնարավորություն ենք ստանում։ But we gain something very important. It is we gain an opportunity to take vital and important decisions for the state, for the country, for the people. Սա է ամենակարևորը։ This is most important. Երբ որ այս տեսանկյունից եմ ես նայում նաև իմ անելիքները, and when I look at what I have to do from this point of view, ես միշտ մտածում եմ թե ինչն է խանգարում կամ ինչն է խանգարում Հայաստանի Հանրապետությանը ավելի լավ կյանքի պայմաններ ստեղծել քաղաքացիների համար։ I always think that what was the obstacle or what is the obstacle for the Republic of Armenia to create better life conditions for its citizens. Եվ իրականում ես պատճառը ուզում եմ գտնել մեր ներսում։ And in fact, I'm trying to look for this reason inside us. Եվ իմ դասախոսության նաև ամբողջ իմաստը նաև որպեսզի ես հենց ներկայացնեմ ձեզ, որ քանի դեռ մենք ինքներս չենք փոխվել որպես քաղաքացիներ, որպես մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության մասին եմ ասում։ And one of the objectives of my presentation today lecture will be so that I will
present to you that as long as we as people, as citizens of the Republic of Armenia do not change ourselves, Քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա այն հասարակությունը, որ պատասխանատու է զգում եւ իր նաեւ իր իշխանության գործողությունների համար, as long as the Republic of Armenia does not have authorities that would be responsible for themselves and for their citizens, մենք անընդհատ խնդիրներ կունենանք we will always have problems. եւ ամենամեծ խնդրը կփորձենք մեղավորներ գտնել։ And the biggest problem is that we try to find someone to blame. Սովորաբար այդ դեպքում մեղավորները միշտ դրսում են լինում, այլ ներսում չեն լինում։ Usually we look for those to blame outside, we will not look inside. Եվ որը բերում է հուսահատության, And this will cause desperation, հավատի կորցնելուն, we'll lose belief. եւ ի վերջո կարող է լինել այնպես, որ նույնիսկ ինքնիշխանության կորցնելուն երկրի։ And in the end of the day, it may even be that we might lose the sovereignty of the country. Եվ այդ պատճառով ես իմ դասախոսությունը այդ տրամաբանության մեջ եմ ներկայացնում, այսպես ասեմ, ներկայացում։ This is the logic around which I've been building my lecture and my presentation. Այս նկարը Երևանից է, This is a photo from Yerevan. Կասկադ է կոչվում։ The monument is called Cascade. Հիմա ամենահայտնի զբոսավայրերից է Երևանի համար, երիտասարդության համար։ It's one of the most popular places for visitors in Armenia, for the youth. Սա է նաև մեր պատմությունն է, որտեղ արդեն կառուցումը 50 տարի դեռևս չի ավարտվել։ And it's our history because this monument has been built for already 50 years and it's not yet completed. Կարող է մեր ճանապարհներն ասենց դեռևս վերջի չի երևում։ And maybe this is also our path. We don't yet see the end. Իմ ընտրությունը պայմանավորված է եղել, որ ես 93 թվականին, երբ որ քաղաքապետ ընտրվեցի, որոշեցի շարունակել սա։ When I was elected as mayor in 93, I decided to continue this. Հույս ունեմ, որ ի վերջո գործող քաղաքապետը սա իր վերջնական նպատակին կամ իմաստին կհասցնի։ And I hope that the current mayor will eventually conclude the construction. Սա մեր քարտեզն է, որտեղ մենք ունենք հարևաններ, տեսնում եք։ Վրաստան, Թուրքիա, Իրան, Ադրբեջան։ And this is our map. You can see we have neighbors, we have Iran, we have Georgia, we have Azerbaijan and Turkey. Ցավոք սրտի մենք ունենք երկու փակ սահման Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ But unfortunately, we have two close borders with Azerbaijan and with Turkey. Շատերը միշտ ուրախանում են հարևաններ ունենալուց, մենք տվյալ դեպքում փաստորեն չենք օգտվում այդ առավելությունից։ And many would be happy to have neighbors, but it turns out that at the moment we are not making use of this opportunity. Եվ սրանով մենք կորցնում ենք մեր հնարավորությունները զարգանալու։ And by this we are losing our opportunity to develop. Հայաստանի բնակչությունը դուք երևի տեսնում եք, չգիտեմ, վերջում երևում է թե չէ, այստեղ մանրամասը ներկայացված է մեր հիմնական ինչով է բնորոշվում, այդպես կարող եմ ասել։ I hope you can see on the screen. I don't know if those sitting in the back can see it, but here are details, some data about our country. Իհարկե ամենամեծ ձեռքբերումը մեզ համար, որ հիմա Հայաստանի Հանրապետություն կա։ And the greatest achievement for us is that now we have the Republic of Armenia. Հավատացեք, որ շատ դժվար ճանապարհ ենք անցել, մինչև ստացել ենք այս անկախությունը։ Please believe me that we've gone through a very difficult path to get this independence. Մեր հնագույն երկարաժամկետ պատմության ընթացքում մենք անգամներով կորցրել ենք պետականություն եւ բավականին երկար ժամանակ չենք ունեցել մինչեւ 1991 թվականը։ And throughout our long history, for many, many times we have lost our statehood and we did not have independence until 1991. Ու մայրաքաղաքը Երևանն է, որը համարվում է աշխարհի ամենահին քաղաքներից մեկը։ And the capital city is Yerevan, which is considered one of the oldest cities of the world. Ու ասում են 2800 եւ ավելի տարի։ Some say it is 2,800 and plus years old. Բայց մի բացասական բան ունի մեր քաղաքը, որ պատմական հիշողությունը չի երևում արտաքինից։ But there's something negative about our city, is that when you look at it, you do not see the historic legacy, you do not see its history there. Քեմբրիջում կա, Լոնդոնում կա, Մեծ Բրիտանիայի տարբեր բնակավայրերում դրանք կան։ And you have this history in Cambridge, in London, in different settlements of the Great Britain. Իհարկե մեր երկրում պատմական առումով մեր հնության մասին խոսում են մեր եկեղեցիները հիմնականը, որոնք կանգ ունեն։ But when it comes to our history, how old our history is, proof of that is the churches that we still have. Որոնք խաչքարերը, որոնք ամենտեղ կան։ The khachkars or cross stones that are everywhere. Իսկ մնացածի առումով երևի առիթ կունենաք Հայաստան կգնահատեք։ Everything else, I hope you will have a chance to visit Armenia and appreciate yourselves.
Չգիտեմ ինչքանով են ձեզ տնտեսական թվերը հուշում, բայց ուղղակի ասեմ, որ մենք մի քիչ այսպես ներկայանալի ենք հատկապես 2022 թվականի համար։ When you look at the economic numbers, I don't know if you can make heads of tail of it, but I should say that mostly we are represented since 2022 positively. Որովհետև տնտեսական աճը 12.5% է եղել աշխարհում 4 երկիր են, որ այդպիսի ցուցանիշներ ունեն։ Because we had 12.5% economic growth. There were only 4 countries in the world that had such an indicator. Բավականին ցածր ինֆլյացիա 8.5%, Very low inflation, 8.5%. եւ այս տարի այդ միտումները շարունակվում է։ And these tendencies continue for this year as well. Սա կարևոր է մեզ համար, որովհետև տնտեսության աճի հետ մեկտեղ մենք լուծում ենք նաև որպես պետություն շատ պարտավորություններ, հատկապես սոցիալական, առողջապահական, կրթական համակարգին։ It's very important for us because this also helps us as a state to solve many issues and attend many obligations, including social health care, education, etc. Իսկ այդ ուղղությունները մեր կառավարության առաջնահերթություններից են։ And these are directions that are priority for our government. Մստան կարելի է վերացնել նաև գիտությունը, To this we can also add science. որտեվ ես հետո ավելի կանդրադառնամ դրա մի քիչ մանրամասն։ I will speak a bit more about this later. Սա նկարներ են, որ հերավոր 90-ականներից են։ These are photos from the 90s. Սա 88 թվականն է։ Ես էլ երևի այս նկարների մեջ կրնեմ։ This is from 1988. Probably I'm also in the crowd. Մեկա չեմ գտնում, I can never find myself in the crowd though. որտեղ մեզնից բոլորը այդտեղ են 88 թվականին, հատկապես ուսանողական եւ երիտասարդական շրջանի բոլոր ներկայացուցիչները այս հրապարակներում ենք։ Because in 1988, all of us, we were in these squares, especially the youth students. Եվ ամբողջ իմաստը նա էր, որպեսզի մենք Լեռնային Ղարաբաղից մեր հայրենակիցների կարգավիճակի հետ կապված դժգոհություն ենք հայտնում, դեռևս խորհրդային միության ժամանակներն են սա։ Because this was yet the Soviet times and we were dissatisfied about the conditions of our compatriots Armenians living in Nagorno-Karabakh. Բայց մենք չգիտենք, որ իհարկե այս ամեն ինչը երկարելու է մինչև 2023 թվական։ But we did not know that this would be extended all the way until 2023. Մենք շատ པարզ սխեմայով ենք պատկերացնում խորհրդային միությունը Գորբաչովը պետքա որոշի Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանից հանձնի Հայաստանի Հանրապետության եւ մեր խնդիրը լուծի։ We were seeing it very simply, in a simple mechanism that the Soviet Union, Gorbachev, had to take the Nagorno-Karabakh from Azerbaijani control, give it to Armenian side, and this would be the settlement of the issue. Պարզվեց, որ շատ դժվար է։ Turned out this is a lot more complicated. Պարզվեց, որ խորհրդային միությունում ամենաբարդ խնդիրը ազգային խնդիրներն են եղել։ Turned out that the national factor was one of the most complicated one in the Soviet Union. Եթե ձեզնից որևէ մեկը հետագայում կամ հիմա զբաղվում է խորհրդային միության պատմությամբ, պետք է արձանագրի, որ դա անլուծելի խնդիր է եղել միշտ։ If any one of you is now studying the history of the Soviet Union, then you should know that probably until now this nationality issue was something unsettlable, unsolvable. Նույն խնդիրը կար Վրաստանում, Օսեթիայի եւ Հարավային Օսեթիայի եւ Աբխազիայի Աջարիայի մասով, այդ խնդիրը կար Մոլդովայում, այդ խնդիրը կար Միջինասիական հանրապետություններում, բայց դրանք բերեցին կոնֆլիկտների։ Same issue existed in Georgia, Abkhazia, South Ossetia, Georgia. Same was in Moldova. Same in the Central Asian republics. And this nationality issue created the conflicts. Մեզ համար փաստորեն սա հետագայում պատերազմի վերածվեց մեր հարևան Ադրբեջանի հետ։ And for us, later on, this meant a war with our neighbor Azerbaijan. Եվ որի արդյունքում մենք ունենք փակ սահմաններ, որի արդյունքում մենք լուրջ խնդիրներ ունենք տնտեսության մեջ եւ հայտնվել ենք ուղղակի անելանելի վիճակում արդեն 90-ականներին։ And already in the 90s, we had serious issues with closed borders, serious economic problems, and we were in a very serious situation. Բայց մինչ այդ մի կարևոր հանգամանք կար, որին պետք է ես մի քիչ ավելի կոնկրետանամ եւ ուշադրություն դարձնեմ ավելի։ But there was something very important that I should focus more on. 91 թվականին արդեն խորհրդային միությունը չկար, դա դեկտեմբեր ամիսն էր։ December 91, there was already no more Soviet Union. Մեզ համար անսպասելի էր։ This was unexpected for us. Թեկուզ դրանից 2 ամիս առաջ մենք հանրակրվե էինք արել որպես Հայաստանի Հանրապետություն եւ մեզ հրճակել էին անկախ։ But 2 months before that, we already had held the referendum
and we had already proclaimed our independence. Բայց սպասում ենք, որ խորհրդային միությունը այդ ժամանակվա գործող սահմանադրության շրջանակներում պետք է քննարկվի այդ հարցը։ But we were thinking that within the constitution of the Soviet Union of that time, this matter would be discussed. Բայց պարզվեց, որ այլ որոշում կա, երկիրը համարեր պարզապես գոյություն չունեցող, այդպես երևի։ But it turned out there was another decision to consider the union inexistent. Եվ մի օրվա մեջ աշխարհում հայտնվեցին 15 հանրապետություններ։ And in one day in the պետության world, փոխարեն։ instead of one superstate, there were 15 republics. Դրանցից մեկը Հայաստանն էր։ One of them was Armenia. Իսկ մենք չգիտենք ընդհանրապես ինչ է նշանակում անկախության պայմաններում ապրել։ And we did not know what it means to live in conditions of independence. Եվ անորոշություններ շատ էին։ And there were very many uncertainties Բոլոր առումներով։ in all senses. Տեսեք, մենք որպես հանրապետություն կապված ենք խորհրդային միության մնացած բոլոր հանրապետությունների հետ։ Because as a republic, we were interlinked with all the other republics of the Soviet Union. Մեր տնտեսությունը ինտեգրված էր այդ համակարգում։ Our economy was integrated in the system. Եվ առանց այդ ինտեգրման ուղղակի մեր հիմնական տնտեսության ուժը արդյունաբերությունը կանգ առավ։ And without this integration, the main power of our economy just stopped. Մենք մեր էներգետիկ ռեսուրսները ստանում ենք հիմնական Ռուսաստանից։ Because we were receiving our energy resources from Russia. Այդ մատակարարները դադարեցվեցին։ And suddenly the supplies were stopped. Մենք ունեինք ատոմակայան, որը այդ ժամանակ այլևս չէր աշխատում, երկրաշարժից հետո էր կանգնեցվել։ We had a nuclear power station. At that time, it was not operating because it was stopped after the earthquake. Մեր էներգետիկ հիդրոռեսուրսները ընդհանրապես մեր պահանջարկի 30%-ն էին ապահովում։ Our energy hydro resources were only enough for our 30% of our demand. Եվ այդ պայմաններում արդեն իշխանությունը գտնվում էր նոր դեմոկրատական ուժերի ձեռքին։ And in these conditions, the authorities or the power was in the hands of new democratic forces. Որը նաև պետք է որոշեր, թե երկրի զարգացում պետք է ունենա։ And that also had to decide the further development of the country. Բոլորիս ընտրությունը մեկն է եղել ունենալ ժողովրդավարական պետություն, We all had only one choice, to have a democratic country, որտեղ հարգվեն մարդկանց ազատությունը, խոսքի իրավունքը, where human freedoms, freedom of speech would be respected, այսինքն այն ժողովրդավարական արժեքները, որում դուք ապրում եք, would be respected all the democratic values that we live in. բայց դրան պետք էր հասնել։ But we yet had to achieve this. Մյուս կողմից պատերազմը արդեն որի մասին ասացի, արդեն թեժանում էր պատերազմական գործողությունները։ On the other hand, the war that I mentioned and the combat activities were getting tenser. Հայաստանը չուներ բանակ, կար այն ժամանակ միայն խորհրդային բանակ։ And at that time, Armenia did not have an army. At that time, there was only the Soviet army, Այսինքն մենք պետք է բանակ նորից ստեղծենք։ which means that we had to create a new army. Մենք արտաքին գործերի նախարարություն չունենք, պետք է դիվանագիտություն արդեն զբաղվենք ունենայինք համապատասխան կառույց։ We didn't have a Ministry of Foreign Affairs. Now we needed to create the respective structures for diplomacy. Այսինքն այդ ամեն ինչը այն ինչ որ ինստիտուտները կամ ատրիբուտները, որ բնորոշ էր նորմալ անկախ պետությանը, մենք չունենք։ So everything, all the institutions and accessories for any independent state, we did not have. Ասեմ ձեզ, աշխարհում չկարել փորձ սոցիալիզմից դեպի կապիտալիզմ անցնելու։ And moreover, in the world, there was no such practice experience of transitioning from socialism to capitalism. Կամ ավելի մեղմ ձևակերպում կենտրոնացված պլանավորման տնտեսությունից անցում կատարել դեպի շուկայական տնտեսություն։ Where there was no practice of moving from centralized planned economy to market economy. Այսինքն մենք ամեն ինչ նոր էինք անում։ So everything we did was new. Եվ այդ նոր անելու մեջ չգիտենք էլ որն է ճիշտը, որն է սխալը։ And we did not know what is the right thing to do, what is the wrong thing to do. Այսինքն ընթացքում մենք սովորում ենք։ And we were learning as we went. Այդվում նաև սխալներ կատարելով, որից հեռու չէինք։ And of course, we made mistakes. Այս նկարները այդ ցուրտ ժամանակներն են, երբ որ Հայաստանում չկային ոչ հոսանք, ոչ գազ, եւ մենք այս վիճակում ենք ապրում եւ այս պայմաններում բայց միտինգներ են կազմակերպում, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հարցում աջակցենք մեր հայրենակիցներին։ These are imageries from those times. We didn't have electricity, we didn't have gas. In these difficult times, we were protesting in order to support our compatriots in Nagorno-Karabakh. Այս նկարը շատ ավելի սիմվոլիկ է խորհրդային միության բնորոշ է։ And this photo is more symbolic from the Soviet. Նշվում էր խորհրդային միության 70-ամյակը երևի։ It was the 70th anniversary of the Soviet Union. Այսպես էր այս երկիրը, որի մեջ ես
ծնվել մեծացել, ապրել եմ 30 տարի։ And it was a country where I was born and I lived there for 30 years. Բայց մի բան կար, հիշողություն կար բոլորի մոտ, But we all had one memory որ խորհրդային միությունն ուներ սոցիալական երաշխիքներ էր տվել, ավելի շուտ սոցիալական երաշխիքներ կար, երաշխավորված սոցիալական երաշխիքներ ուներ։ that in the Soviet Union there were guaranteed social guarantees. Անվճար ուսուցում, անվճար առողջապահություն, Free education, free healthcare. որակի մասին չխոսենք իհարկե, I'm not speaking about quality at the moment, բայց գաղափարը այդպիսին էր։ but that was the idea. Եվ բավականին տնտեսություն մեծ, որը լուրջ սուբսիդավորում էր եւ գյուղատնտեսությունը եւ սպառողական ապրանքներ, It was an economy that was subsidizing agriculture sector, subsidizing the consumer goods production. եւ արդյունքում այն աշխատավարձը, որ տրվում էր սովետական քաղաքացիներին, բավարարում էր իրենց նվազագույն պահանջները կատարել եւ մի քիչ էր խնայողություններ ունենալ։ And the salaries that the Soviet Union citizens were receiving was enough for their minimal needs and also for some savings. Եվ այս պայմաններում մենք դիփոխ էինք ամեն ինչ։ And now we were in conditions where we had to change everything. Եվ առաջինը պետք է հասկանանք, թե ինչ պետություն ենք ուզում ունենալ։ First, we had to understand what kind of a state do we want to have, Եվ այդ պետության մեջ որտեղ պետք է լինի իշխանությունը։ and in this state where the power should be. Մենք սովորել ենք, որ խորհրդային տարիներին պետությունը մեր փոխարեն ամեն ինչ անում էր։ Because in the Soviet times we were used to the state doing everything for us. Ասում էր երբ պետք է արտանանք, ասում էր երբ պետք է քնենք։ He was telling us when to wake up and to go back to bed. Շատ դեպքերում ասում էր ինչ պետք է հագնենք, Sometimes the state was saying what we should wear. որտեղ դա կենտրոնացված պետական պլանավորված երկիր էր։ It was a state centralized planned economy. Միգուցե ձեզ համար շատ դժվար է դա պատկերացնել իրականում ինչպես է լինում, Maybe it is difficult for you to imagine how it could be in reality. որտեղ շուկայական տնտեսության պայմաններում այդ ամեն ինչը ձևավորվում է քաղաքացիների պահանջարկներից ելնելով։ Because in market economy is the society that creates demand. Բայց սոցիալիստական կենտրոնացված պլանավորված երկրներում դա կատարվում է վերևում։ But in socialist centralized planned economy, everything is dictated from top down. Եվ Մոսկվայում կար հատուկ այդպիսի մի մարմին, որը կոչվում էր պետպլան, But in Moscow there was this state plan որը որոշում էր թե երիտասարդներին ինչ հարկավոր, ծերերին ինչ հարկավոր, and the state plan would decide what the youth needs, what the elderly need, նույնիսկ ինչ գույնի վերնաշապիկ կամ կոստյումը հարկավոր, even the color of շրջազգեստը հարկավոր։ shirt, dress, suits. Եվ այս մտածողությունը մենք դիփոխ էինք մարդկանց մեջ, And we had also to change this mentality որտեղ մարդիկ սովորության համաձայն գալիս էին իշխանության դուր, because people were used to and they were coming to the authorities all the time. պահանջում այն ինչին իրենք սովոր են եղել։ And they were demanding to receive things that they were used to receiving. Բայց Հայաստանի այդ ժամանակվա, այսինքն այսօրվա պետությունը չէր կարող այդ խնդիրները լուծել։ But the new state of Armenia could not have attended to all of these issues. Նախ համապատասխան միջոցներ չկար, First, we didn't have the means. երկրորդը այլ գաղափար էր դրված նոր պետության ճանապարհին։ Second, the new state was built on a new ideology. Առաջինը ունենալ ազատ մարդ, To have a free person, մրցակցություն, competition, այլընտրանքի իրավունք right for alternative, եւ իհարկե ակտիվ քաղաքացի։ and of course, active citizens. Ասեմ ձեզ, որ բարձում այդ ազատություն տալը եւ ազատությունը վերցնելը դրանք շատ բարդ տալը հեշտ էր, վերցնելը դժվար։ Turns out that it was easy to give freedom, difficult to take it away. Շատ մարդիկ իհարկե սկզբից չէին պատկերացնում դա, Very many didn't realize this in the beginning, բայց հետագայում իրենք այդ պատասխանատվություն չէին ուզում ստանձնել։ but later on they did not want to take respective responsibilities. Հետագայում ես իմ ուսումնասիրությունների մեջ հանդիպեցի, որ նույնը վերաբերում է նաև ձեր հասարակարգերում, այսինքն ազատ շուկայական հասարակարգերում։ And then I also researched your societies, free economic societies, and I noticed the same there. Որ իրականում պատասխանատվություն ստանձնելուց շատերը հրաժարվում են։ It is that very many do not want to take responsibility. Ավելի ձեռնտու է դրանք ստանձնման անել։ Դիազորել կառավարության իշխանությանը։ It is often better to delegate this to the government, to the authorities. Yes. My mistake. Okay. Եվ տեսեք, հիմա ես մի հատ մեջ բերում եմ արել, որը ֆրանսիացի հայտնի փիլիսոփա
քաղաքական yes հայտնի փիլիսոփա քաղաքական գործիչ լրագրող Բասիայից է, որը հենց պետության մասին շատ լավ բնորոշում է տրվել։ This is something that Basia said, a very famous politician, also journalist. He said something very interesting about state. What we know about him today, I mean, it's a state. It is a strange person who is more busy in the world than anyone else, more worried than anyone else, more buried in affairs than anyone else, most consulted, most accused, most apply and call for help the most. Սա պետության մասին իմ երբ որ ես ներկայացնում եմ պետություն եւ շուկա հարաբերություններում լավագույն ձևակերպումն է։ This is the best formulation when I want to talk about state market relations. Եթե ինչ որ մարդիկ կան որ հետաքրում են կարող են Բաստիայի այդ գրքերից օգտվել այդտեղից։ Anyone who would be interested, you can take the literature and read about this also. Եվ հիմա այս պայմաններում Եվ մենք փորձում ենք գտնել լավագույն լուծումը պետության եւ շուկայի միջև։ And we were trying to find the best solution between state and market. Ասեմ ձեզ որ միշտ չէր որ հաջողվում And էր։ it was not always possible. Հատկապես երբ որ մարդիկ պաշտոն են ստանում, իրենց թվում է որ իրենք շատ կարևոր դեր են ստանձնում եւ իրենց պետքա լիազորություններ շատ տալ։ Especially when people become state officials, they think that they have an important job and they should have too many authorizations. Ես այն մարդկանց եմ որ գտնում եմ մինչև հիմա համոզված եմ որ պետությանը պետքա քիչ լիազորություններ տալ։ I'm the type of person that until now I think that the authorizations given to the state or delegated to the state should be little less. Եվ դա ավելի շատ իր լիազորությունները պետքա վերաբաշխի քաղաքացիների կամ հասարակության կամ բիզնեսի։ But it should be more redelegated to the citizens, to the society, to the business. Եվ սա բավականին լուրջ վեճ է որ կա ոչ միայն Հայաստանում, այլ աշխարհում։ And this is a dispute exists in not only in Armenia but also in all over the world. Ես նույնը Մեծ Բրիտանիայում ընտրությունների ժամանակ Same in Great Britain during elections, որտեղ պետությունը հարցը միշտ դառնում է քննարկումների ամենաթեժ քննարկումների առարկան։ where the state stance becomes always the topic of the most heated discussions and disputes. Չգիտեմ ինչպես է ավարտում ձեր մոտ։ I don't know how it's Կամ concluded լեյբորիստներն here. եք ընտրում կամ կոնսերվատորներն եք ընտրում։ That you elect the conservatives or the laborers. Դա հիմնականում էս պայմանավորված է թե ինչպես եք պատկերացնում պետությունն ինչ պետք է անի այդ հարցի շուրջն։ But when you go to election, basically your decision is based on how you see the state's role on a given matter. Ցավոք սրտի մեր մոտ հետագա զարգացման հետ մեկտեղ ոչ թե խնդիրը եղավ նրա մեջ թե որտեղ է պետությունը լինելու, այլ ինչ որակի պետություն մենք պետք է ունենանք։ But in our development, the question was not where the state should be, but the quality of the state that we should have. Այսինքն մենք պետք է ունենանք կենտրոնացված պլանային տնտեսություն, թե պետք է ունենանք ազատ շուկայական տնտեսություն։ Should we continue to have planned centralized economy or should we have free market economy? Հրապարակային մեզ հայտարարեցինք, որ մենք գնում ենք դեպի ազատ շուկայական տնտեսություն։ Publicly, we said that we are going for free market economy. Եվ իրականում բայց մենք լրիվ այլ պետություն ստեղծեցինք։ But in reality, we created something completely different. Մեր նախկին իշխանությունները միշտ վիրավորվում են, երբ որ մենք որոշ բառեր ենք օգտագործում։ Sometimes we use some words to characterize our former authorities that they don't like. Բայց մի ձևակերպում կա, որը դեռևս 6-րդ դարից կիրառվում է։ But there is one thing that is used since the 6th century. Դա ավելի շատ կոչվում է բանդոկրատիա։ It is called bandocracy. Շատ նեղացան, երբ որ մենք առաջին անգամ օգտագործում ենք, առաջին անգամ օգտագործողներից մեկը ես եմ եղել։ And basically this is a criminal authority, and when we started using this term and I was one of the first who used it, then they were very upset. Բայց Սուրբ Ավգուստինի կողմից դեռևս 6-րդ դարում դա կիրառվում է որպես բանդոկրատիա։ But this term has been used since 6th century by Saint Որի Augustine. ամբողջ իմաստը նա է, որ կան այն երկրները, որտեղ որ պետությունը կամ իշխանությունը օրենքներով չի ապրում, այդ երկրները հենց այդպեսին են։ This basically means countries who do not live by law.
Իսկ մենք ապրում ենք ոչ թե օրենքներով այդ ժամանակաշրջանում, ես նկատում եմ մինչև 2018 թվականը, մինչև մեր մոտ Թավշյա հեղափոխություն եղավ, եւ իշխանության եկավ երիտասարդ քաղաքական թիմ, որը ամբողջ երկրի զարգացման ամբողջ տրամաբանությունը փոխեց։ And we were not living by law until 2018 when we had the Velvet Revolution. A new young political team came that changed the entire logic of the politics. Ամենակարևորը որ այդ տարիների ընթացքում սա մի գրաֆիկա, որը հիմա կբացատրեմ ինչ է այսպիսի վիճակ եղել, սկզբնական շրջանում այդ համակարգը իրեն աշխատում էր եւ երկրում որոշակի աճ էր ապահովում. And this is a graph, if you can see it, but it was working in the beginning and it was ensuring some growth in the country. Ասենք մինչև 2005 թիվը դուք տեսնում եք այդտեղ. Until 2005 you can see it, that there was some growth. Բայց հետագայում արդեն պարզել որ այդ համակարգը չի կարող երկար գոյատևել. But later the system failed and it was clear that it cannot last for long. Որտեղ այդ համակարգը աշխատելու տրամաբանությունը կոռուպցիան էր. Because the logic of that system was corruption. Այսինքն դա հենց օրենքից դուրս աշխատելու մեխանիզմ. There was a mechanism to work outside the law. Ինքը կառավարման յուրահատուկ ձև է, որը ինչ որ ժամանակում հնարավոր է որ օգուտ տա. It's a unique way of governance that can be effective for some period of time but very short. Բայց երկարաժամկետ ռազմավարական առումով դա ուղղակի պետություն կազմալուծման է տանում. When it comes to long-term sustainability, this brings to the collapse of the state. Հայաստանի Հանրապետություն լավագույն օրինակն է դրա. And the Republic of Armenia is the best example of that. Եվ հակառակն է, երբ որ փոխվում է համակարգը, կոռումպացված համակարգից դուք անցնում եք արդեն կառավարման այլ ձևերի, որը կոչվում է օրենքով աշխատել կամ օրենքը հարգել, իրավիճակը կտրուկ փոխվում է. And the opposite, when the system changes, when you move from corrupt system into a more lawful system, then the situation completely changes. Մինչև 2005 թիվը մեր մոտ տնտեսական աճը բավականին բարձր տոկոսներ էր, 10%, 11, 12, 13. Until 2005 we had quite high rates of economic growth, 10%, 11%, 12%, 13%. 2008-ին այդ հայտնի ճգնաժամի ժամանակ մենք կտրուկ նվազում ենք ունեցել -14%. 2008, the famous crisis, we had a drastic fall, -14%. Եվ դրանից հետո արդեն մենք մտանք մի այսպես ստագնացիոն շրջան, որտեղ ունենում էինք 4-5% տնտեսական աճ. Later we had this period of stagnation which meant 4-5% of economic growth. Եվ արդյունքում զգացվում էր որ մենք արդեն ճգնաժամի մեջ ենք հայտնվում. As a result, it was obvious that we were living a crisis. Որ նաև ժողովրդի մոտ դժգոհություն առաջացրեց. This created dissatisfaction amongst the public. Բայց ամենավատը նա էր որ մենք որպես քաղաքացիներ դարձանք այդ կոռուպցիոն համակարգի մաս. But what was worse is that as citizens we also became part of this corrupt system. Մենք բոլորս առանց բացառության. All of us without exception. Որտեղ առանց դրա մենք ուղղակի չենք կարող մեր կենցաղային հարցերը լուծել. Because without corruption we could not attend to our everyday life matters. Բիզնեսը չէր կարող իր խնդիրները լուծել, քաղաքացին չէր կարող տեղական իշխանության հետ իր խնդիրները լուծել. Business would not operate, citizens would not be able to get matters done with state authorities. Եվ դա ամենակարևորը մեր բոլորի արժանապատվության հաշվին էր. And this was at the expense of the dignity of all of us. Եվ 2018 թվականի երբ որ երիտասարդների թիմը սկսեց իր հեղափոխական շարժումը, որը տևեց 1 ամիս. And 2018 for 1 month there was this movement of revolution by youth. Նրանք մեծ աջակցություն ստացան հանրության կողմից. They were widely supported by the public. Եվ շատ արագ իշխանափոխություն տեղի ունեցավ. And there was very quick change of power. Եվ հիմա մենք իշխանության ունենք այդ ուժի ներկայացուցիչներին. Now representatives of this force are now in power. Որոնք փորձում են եւ ամեն ինչ անում են որպեսզի երկրի տնտեսական զարգացում ունենա. And they are doing their best for the country to have economic development. Ու տեսնում եք թվերը արդեն եթե նայեք 2020 թիվը բոլորիդ համար շատ ծանր տարի եղել COVID-ի պատճառով. You can see the numbers. Of course 2020 was a problematic year for everybody because of COVID. Մեր համար առավել եւս որտեղ 20 թվականին մենք 44-րդ պատերազմ ենք ունեցել Ադրբեջանում եւ կորուստներ ենք ունեցել լրջագույն. Especially it was a heavy year for us because in 2020 we also had the war with 44-day war with Azerbaijan and we had great losses.
Այդ ամեն ինչը պայմանավորված է նրանում, որ ըստ էության կառավարման համակարգը փոխվեց։ But Ով ավելի մոտեցումը տենց կարող եմ ասել միգուցե։ this all shows that, in fact, the approach for state governance changed. Երբ հիմա փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ կորուստներ ենք ունեցել այս տարիների ընթացքում, Now, when we are trying to understand and measure the losses we have had over these years, մենք կարող ենք ավելի լավը լինել, whether or not we could have been better now, իրականում ամենամեծ կորուստը եղել է նա, որ մենք պետական ինստիտուտները այդպես էլ չկայացրեցինք այս տարիների ընթացքում։ the biggest loss that we have had throughout these years is that we were not able to completely establish state institutions. Ավելի մենք վարկաբեկեցինք այդ պետական ինստիտուտները, In fact, very often the reputation of these institutions was damaged. որի արդյունքում մեր քաղաքացիներս մենք բոլորս հավատը կորցրեցինք այդ պետական ինստիտուտների նկատմամբ։ As a result of it, our citizens, all of us, we lost our trust towards the state institutions. Որևէ հավատ չկար, որ պետական մարմիններում դու կարող եք առանց վճարումների, ավելի շուտ սև գումարներ վճարելով կամ առանց կաշառտալու հարց լուծել։ There was no trust that in the state bodies you could get matters done without having to pay bribes. Մինչև հիմա մեծ անվստահություն կա դատական համակարգի նկատմամբ։ There is until now a great mistrust towards the judicial system. Պետական ինստիտուտներն ուղղակի զրոացվել են եւ նույնիսկ դարձել են մինուս մեր հասարակության համար։ And for our society, state institutions were basically zero or even minus. Հիմա ըստ էության նոր պետական ինստիտուտներ են ձևավորվում վերջին 5 տարվա ընթացքում։ Now, in the last 5 years, in de facto, we are creating new state institutions. Եվ հիմնական նպատակը հետևյալն է, որ այդ ինստիտուտները իրականում սպասարկեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ And the main aim of these institutions is for them to, in fact, serve the citizens of the Republic of Armenia. Ու դա աստիճանաբար տեղի է ունենում։ And this is happening gradually. Դրա գնահատական տվողը իհարկե պետք քաղաքացիները պետք է լինեն։ Of course, it's the citizens who should, in the end of the day, give their assessment. Նաև միջազգային տարբեր կառույցներ կան, որոնք իրենք ուսումնասիրություններն են կատարում։ But also different international organizations and structures are doing their own studies. Եվ որոնք իրականում տրված գնահատականները բավականին ոգևորիչ են։ And their evaluations are quite motivating. Ասենք կոռուպցիայի համաթիվը մինչև 2018 թիվը ըստ Transparency International-ի 132-րդ տեղն էր մեզ ապահովում։ Because by Transparency International, when it comes to measuring corruption levels, until 2018 we were in 132 place. Հիմա եթե չսխալվեմ 66-ից 70-րդն է։ Now, if I'm not mistaken, we are between 66 to 70 place. Խոսքի ազատության առումով երեք էլ այդպիսի մի գնահատական ես կարծացի հաշվետվություն են տվել, որ մենք բավականին լուրջ առաջընթաց ունենք։ Same, I also read yesterday a report that we have quite good achievements when it comes to freedom of speech. Ես հասկանում եմ, որ այդտեղ կարող դժգոհություններ դեռևս կան եւ կլինեն։ I, of course, understand that there are yet dissatisfactions and there will be dissatisfactions in this regard. Եվ իդեալական չի լինում նույնիսկ ձեր հասարակությունում այդ խնդիրները կան, ինչպես նաև էլի զարգացած շատ երկրներում։ It can never be ideal. Here also you have this type of issues and many developed countries have it. Բայց մենք ամենադեպս ձգտում ենք հնարավորինս, որպեսզի իրականում մարդիկ թեկուզ այդ հնարավորությունից զրկված չեն, բայց շարունակել իրենց ազատ արտահայտվելու, իրենց լսվելու այդ հնարավորությունից օգտվեն, դա ամենակարևոր ձեռքբերումն է, որից մենք չենք հրաժարվի։ But we do not give up. We try and continue to strive for people to have these rights, to be heard, to be able to freely express themselves. This is something that we will not give up. Եվ հիմա ինչքանով մեզ կհաջողվի այդ պետական ինստիտուտների կայացմամբ, այդքանով էլ մեր պետության հետագա հաջողությունները պայմանավորված կլինեն դրանով։ And depending how successful we will be on the path of establishing state institutions, that will also decide how successful we will be in our development of the country. Ես իհարկե համոզված եմ, որ մենք հաջողություններ ունենալու ենք այդտեղ։ Of course, I'm convinced that we will succeed. Բայց շատ դեպքերում մենք նաև խորհուրդների կարիք ունենք այդտեղ։ But very often we also need advice when it comes to this. Որտեվ նորից եմ կրկնում, այն ինչի որ մենք ձգտում ենք, ձեր երկրում կամ շատ երկրներում արդեն կա։ Because I will repeat, what we are striving for
your country and many countries already Մենք have. հիմա ուսումնասիրում ենք, թե որն է ավելի մեզ համար ընդունելի, որով մենք կարող ենք առաջնորդվել։ So we are studying what is more acceptable for us, what can be a guideline for us. Կարող եմ ավելի կարճ ձևակերպել, որ մենք այդ փոփոխությունների դեռևս ժամանակաշրջանում ենք։ To say shortly, we are yet in this process of transition and change. Որպես ձեռքբերում ես կարող եմ ասել հատկապես բիզնես միջավայրի առումով մենք լրջագույն ձեռքբերում ունենք։ As an achievement, I should say that we have serious achievements when it comes to forming our business environment. Շատ ավելի ազատ է բիզնեսը դարձել։ Businesses become a lot freer now. Մինչև 18 թվականը բիզնեսով զբաղվելու արտոնություն պետք է ստանալ, կանոնական արտոնություն։ Until 2018, one had to receive illegal authorization to do business. Նախկինում ուղղակի ընդունված էր, որ մեր մոտ մոնոպոլիստներ պետք է լինեին, առանձին գործունեությամբ զբաղվողները monopolistներ պետք է լինեին։ In the past, it was accepted that for certain individual sectors that had to be monopoly. Եվ բարձր որ նրանք այդ իրենց գործողությունների համար վճարում էին համապատասխան վճարներ պետական պաշտոնյաների։ And it's obvious that they were paying certain amounts to state officials. Որը իր բացասական երևույթները ուներ, գների բարձրացում, եկամուտների վերաբաշխման շատ տարօրինակ սխեմաներ, անհավասարություն տնտեսության մեջ, փոքր բիզնեսին համարյա զրոացնելու հակումներ։ And it had its negative consequences, high prices. There was very strange mechanisms for revenue redistribution, inequality. There was almost impossible to be a small business. Հիմա այդ ամեն ինչ չկա, հիմա մեծ ազատություն ու օրենքի օրենսդրական շրջանակներում այդ հնարավորությունները կան եւ վերջին 1 տարվա մեջ մեր մոտ դրսից եկող իհարկե կապված նաեւ ռուս-ուկրաինական հակամարտությամբ ձևակերպվել գրանցվել է ավելի ճիշտ, ես ուզում եմ թիվը ճիշտ հիշել 6000 հա ոնց որ And now we have 6000 ներեք մի րոպե թիվը հիշեմ որ չփոթեմ դա վասա շատ ընկերություններ հիմա թիվը կասեմ Now we have a completely different situation. We have free business environment. Everyone can act and operate freely and legally. And in the course of the last 1 year from outside, also with regards to the Russia-Ukraine conflict, there has been coming new businesses and registering new businesses in Armenia. About, it's very many, I will try to remember the number. Եվ երբ որ հետաքրում ենք թե ինչով է պայմանավորված, ուղղակի իրենք մեր հայաստանյան այդ բիզնես միջավայրը շատ հարմար է։ And the fact that new businesses are coming and registering in Armenia, this is also because our business environment is very convenient for them. Ու բացի նրանից, որ հարկերը համապատասխանաբար բավարարում է իրենց, The tax situation policies are good for them. իշխանության կողմից ավելորդ միջամտություններ չկան կամ համապատասխան մարմինների։ There are no unnecessary interventions from the authorities. Իրենք ըստ էության իրենց եկամուտների ազատ օգտագործման մեծ հնարավորություններ ունեն, ինչպես օրենքն նախատեսում։ In fact, they have good opportunities to freely use their revenues in line with the law. Լրացուցիչ ներդրումների դեպքում հատուկ բիզնեսների համար, ասենք IT բնագավառում նախատեսում են արտոնություններ։ There are certain privileges for additional investors, especially in the IT sector. Եվ երբ որ նայում ենք թե ինչ միտում կա, մեր կողմից գնահատվում է, որ եթե մենք կարողանանք այս միջավայրը, բիզնես ազատ միջավայրը երկարաժամկետ ապահովենք, իրականում մեր մոտ ներդրումները անգամներով կշատանան։ And when we look at the tendencies, we can see that if we can ensure long-term free business environment, we will have a lot more investments coming in. Հա, ունակ անցյալ տարի մեզ համար դա լուրջ թիվ է, կարող է ձեր կողմից թիվը այնպես չընկալվի, ինչպես մենք ենք ընկալում, $1 միլիարդ ուղղակի ներդրումներ է եղել։ Last year, and this number is very serious for us, maybe for you it doesn't look this impressive, but for us it was an impressive number that last year from outside we had $1 billion investment. Որպեսզի տարբերությունն իմանեք, նախորդ տարի եղել է 33 միլիոն։ And just for you to feel the contrast, the previous year it was only $33 million investment. Մենք բացատ դա պայմանավորում ենք հենց այդ միջավայրով։ And this is, in our opinion, based and related to this free business environment. Գաղտնիք չէ, որ շատերը ռուս-ուկրաինական պատերազմի ժամանակ կամ արդյունքում կամ այս հակամարտության արդյունքում ավելի ճիշտ
Շատերը Բելարուսից, Ուկրաինայից, Ռուսաստանից իրենց բիզնեսները տեղափոխում են տարբեր երկրներ եւ Հայաստանը համարվում է իրենց համար բավականին գրավիչ այդ առումով։ And it is not a secret that as a consequence of Russia-Ukraine conflict, very many from Russia, from Ukraine, from Belarus were moving their businesses to other countries. And in this regard, Armenia was an attractive country for them. Եվ հիմա տեսնանք շարունակությունը ոնց է լինելու։ Now we just need to see how it will keep on continuing. Թեկուզ այս առաջի երամսակը բավականին էլի տպավորիչ է։ The first quarter of this year was quite impressive. Էլի 12% տնտեսական աճ ունենք։ We had 12% economic growth. Ինֆլյացիան ընդամենը 5% է։ Only 5% of inflation. Համարյա տնտեսության բոլոր ճյուղերը դրական աճ ունեն։ All the branches of economy are growing positively. Մենք ուղղակի պետք է կարողանանք մեր տնտեսական քաղաքականությունը շարունակել այն իմաստով, And we just need to continue our economic policy. Այն իմաստով, որպեսզի փոխենք ամբողջ տնտեսության զարգացման տրամաբանությունը։ Meaning that we should try to change the entire logic of the development of the economy. Մեր մտածած կամ երազած տնտեսությունը դա բարձր տեխնոլոգիական արտադրական տնտեսություն ունենալն է։ The economy that we are thinking of, we are dreaming of, is having high-tech industry-based economy. Երբ որ հիմա նայում եք կառուցվածքը համախառն ներքին արդյունքի, իհարկե դրա մասին դեռևս վաղ է խոսել։ Of course, when we look at the structure of our GDP at the moment, it's early to speak about it. Ես չեմ կարողանում այստեղ ցույց տալ ամեն ինչ կար, բայց թվերը ուղղակի կասեմ։ It's just that I couldn't show everything on the screens, but I will give you just the numbers. Ասենք մեր մոտ գյուղատնտեսությունը կազմում է համախառն ներքին արդյունքի 10-11%-ը, որը զարգացած տնտեսության կամ մեր երազած տնտեսության համար չի համապատասխանում։ For example, agriculture is only 10 or 11% of our GDP, which is not what we imagine or what we dream for the economy that we want. Ասենք արդյունաբերությունը 18% է, որ մենք ուզում ենք տոկոս ավելի մեծ լինի։ Industry share is 18%, but we would like to see it grow. Ծառայությունները դեռևս 50 քանի տոկոս են, մենք ուզում ենք դա էլ ավելացնենք։ Services are now 50-something%. We would like to increase that also. Իսկ ժամանակակից զարգացած երկրներում տնտեսական կառուցվածքում գյուղատնտեսությունը 1%, 1.5%-ից ավել չի ունենում։ And we know that in modern developed economies, agriculture is not more than 1 or 1.5%. Ծառայությունները մինչև 70%։ Services go up to 70%. Սա մեր պատկերացրած տնտեսությունն է զուտ մակարդակով եմ ես ասում։ This is just the economy that we would like to see. Դուք մի զարմացեք, որ ես շատ թվերի հետ եմ խոսում, ես տնտեսագետ եմ մասնագիտությամբ։ And don't be afraid of the numbers I mentioned. I'm just an economist by Ես շատ դեպքերում իմ մտածողությունը այդ շրջանակներում է, and this is how my thinking goes. բայց ինձ համար էս ամեն ինչը նաև փիլիսոփայություն է։ This is also philosophy for me. Փիլիսոփայությունն են առումով, որ եթե մենք իրականում նաև մեր խոսքը թվերի մեջ թվերով չենք արտահայտում, լսարանում կողմից ընկալելի չի լինում։ Philosophy that if we don't speak with numbers, then the audience doesn't perceive it well. Եվ հիմա երբ որ մարտահրավերների մասով ես ինքս նայում եմ առաջ, թե մենք ինչ ունենք անելու եւ ինչն է մեզ համար շատ կարեւոր այսօր, Looking forward when it comes to challenges, what we need to do and what is important for us today, նոր հասարակության խնդիր։ we have the issue of having a new society. Որ ինքը այդ հասարակությունը կգնահատի եւ իրեն առանձնապես որպես մարդ քաղաքացի մասնիկ, A society that will appreciate itself as an element, as a citizen, as a human. պատասխանատու կլինի այն կառավարության կամ իշխանության համար, որ ինքն է ձևավորում ընտրությունների միջոցով, Will be responsible for the government, for the authorities that it elects in the elections. ինքը պատրաստ կլինի նաեւ մասնակցել այդ կառավարման process-ին տարբեր անկախ իր դիրքից, Will be ready to participate in the governance regardless of its position. կլինի որպես իշխանության ներկայացուցիչ, կլինի որպես քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ, կլինի որպես քաղաքացի, Be them representatives of the authorities, civil society, or just citizens. բայց սա հարկավոր է մտածողության փոփոխություն։ But for this, we need change of mentality. Իսկ այդ մտածողությունը գալիս է խորհրդային միությունից, And our mentality now comes from the Soviet times. որտեղ գրված էր, որ պետությունը ձեզ համար ամեն ինչ կանի։ Where it was written that the state will do everything for you. Հիմա մենք խնդիրը դնում ենք, որ մենք ենք ինքներս եւ պետություն եւ քաղաքացի եւ հասարակություն։ Now our task is to understand that we are the state, we are the society, we are the Եվ մենք ենք մեր citizens. կյանքը կերտողը We are building our life բոլոր առումներով։ in all senses. Եվ իհարկե այդտեղ մի կարևոր հանգամանք կա, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք դեռևս դժվարություններ հաղթահարելու։
And there's something also very important here that we need to be prepared to overcome difficulties. Մարդկային սովորական թուլություն է, որ մենք ուզում ենք ամեն ինչ հիմա եւ շատ եւ լավ։ Because it's a human weakness that we want everything a lot and good. Այդպես չի լինում, եթե լինում է շատ եւ լավ, լինում է անորակ։ If it's a lot and good, then it's low quality. Այդպես է, կյանքը այդպես է ցույց տվել, նույն խորհրդային միությունում էր այդպես։ This is life. This was the case in the Soviet Union also. Նու մյուսներ կար, կամ ոչինչ չկար։ There was another thing that was nothing. Սա էր խորհրդային միությանների դեֆիցիտային տնտեսության տրամաբանություններ։ This is also from the legacy of Soviet Union deficit. Դրա համար պետք է այդ օպտիմալ տարբերակը գտնել եւ ամենակարևորը մենք ունենք մի մեծ հարստություն, որը կոչվում է մարդ։ Hence we need to find the optimal golden middle, and we have the biggest resource, which is called the human resource. Ի տարբերություն շատ երկրների, ի տարբերություն նաեւ կոնկրետ Ադրբեջանի, մենք չունենք նավթ, գազ։ It's different from many other countries. It's different from Azerbaijan. We do not have oil or gas. Մենք ունենք այլ ռեսուրս, որը մարդն է, Our resource is the human, որը ընդունակ է ստեղծելու, ստեղծագործելու the human that is capable of creating. եւ մենք պետք է այդ մարդու հնարավորությունները օգտագործենք։ We need to use these capacities of the human. Մենք որպես պետություն, իշխանություն, ես որպես իշխանության ներկայացուցիչ պարտավոր եմ եւ այդպիսի պարտավորություն ունենք եւ սահմանադրությամբ եւ նաեւ մեր ներքին պատասխանատվությամբ ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ մեր մարդիկ, մեր քաղաքացիները իրենց դրսևորեն։ And we as a state, I as a representative of the state, of the authorities, we have an obligation, an internal obligation, also an obligation by the constitution to create conditions for people to use their capacity. Հասարակությունը առողջ է եւ զարգանալու միտում ունի այն դեպքում, երբ որ հասարակության բոլոր անդամներին տրված է հավասար հնարավորություններ հենց զարգանալու, առաջ գնալու համար։ The society can be healthy, can develop if they have equal opportunities for development and progression. Ամենակարևորը հավասար հնարավորություններ։ Most importantly, if they have equal opportunities. Մենք այսպես թե այնպես ծնվում ենք տարբեր մարդիկ որպես։ Because one way or another we are born different persons. Մեր ընդհանրությունն այն է, որ մենք ծնվում ենք ազատ որպես մարդիկ։ All that is common between us is that when we are born free, Բայց as տարբեր humans, հնարավորություններով։ but with different capacity. Եվ հիմա այդ հասարակության կամ այդ իշխանության դերը կայանում է նրանում, որպեսզի մեզ այդ հնարավորությունների դրսևորման ազատ հնարավորություններ տա։ And the role of the authorities is to give us conditions, opportunities for us to express freely our capacity, our capabilities. Եվ սա է պատճառը, որ ես էլ այն տեսակետին եմ, որ մեզ առաջընթացի համար հենց նոր հասարակության խնդիրը օրակարգային է, մենք պետք է կարողանանք այդ նոր հասարակությունը ունենալ։ Շնորհիվ մեր քաղաքացիների, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, որոնց մարդկային, որոնց ռեսուրսները ավելի շուտ, պոտենցիալը շատ բարձր է մեզ գնահատում։ And this is why I think that for us to progress, we need a new society, and this is in our agenda, for which most important are the citizens of the Republic of Armenia, whose resources I appreciate highly. Շնորհակալություն։ Thank you very much. Mr. President, thank you for giving an insightful history of Armenia and a brief outline of how Armenia is doing today. I'm going to start with a few questions and then hand over to the audience. My first question is around the economy. You've mentioned that Armenia's economy is doing very well. In 2022, you saw 12% GDP growth, and you've seen that in the first quarter of 2023. However, recently, there's been a decline in the population. For the first time, Armenia's population has fallen under 3 million. And you see a lot of Armenians emigrated to places like Poland and other neighboring countries as well, and people that are from the IT background as well. Is that cause for concern? Is there any way that you are planning or thinking, is the country thinking about to attract people back to the country outside of business incentives? And how are you focusing that, especially for the Armenian diaspora? Շնորհակալություն։ Thank you very much.
տնտեսության հետ կապված, yes, you, please. I want to show. Իհարկե ասեմ դες ցուցանիշները իսկապես տպավորիչ են. No, I want to show one slide, last slide. Ամենակարևոր խնդիրը որ կար, ես նորից եմ ասում, այն տնտեսական միջավայրն էր, որ ստեղծվել էր. The numbers are impressive. What is very important is the economic environment that was created. Եվ տեսեք, երբ որ մենք ապահովել էինք դա, And when we ensured այդ this, չի երևում սա։ Լավ թոմնա, ես թոմնա այդ վերջում։ Իրականում մեզ ստացվեց այնպես, որ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից հետո 120,000 մարդ հայտնվեց Հայաստանում։ after the Russia-Ukraine conflict, 120,000 people came to Armenia. Եվ այդ մարդիկ կարողացան մեծ մաս իրենցից մնացին Հայաստանում։ And a big part of them remained in Armenia. Արդյունքում 60,000 մարդ իրենց գործարարությամբ սկսեցին զբաղվել։ As a result, now 60,000 remained and are doing business in Armenia. Իրենք բավականին այսպես գիտելիք ունեցող, բարձր գիտելիք ունեցող եւ կրթված մարդիկ էին։ They are very educated, highly knowledgeable people. Ես նորից եմ կրկնում եւ Ուկրաինայից, եւ Ռուսաստանից, եւ Բելարուսից։ I will repeat, they came from Ukraine, from Russia, from Belarus. Եվ իրենց գիտելիքները կարողացան ներդնել մեր տնտեսության մեջ։ They were able to invest their knowledge into our economy. Եվ IT բնակավարի նաեւ այս տարվա մեր թռիչքածև այդպիսի զգալի աճը պայմանավորված է դրանով։ And this is also a condition for this incremental increase in our IT sector. Իհարկե մենք ֆինանսական որոշ խնդիրներ ունեցանք։ Of course, we had some financial issues. Մեր արժույթը միանգամից արժևորեց, Our currency immediately became stronger, որը արտահանման սեկտորի վրա բացասական ազդեցություն ունի, which had its negative influence on the export sector. բայց այդպիսին էր։ Հիմա մարդիկ իրենց հետ եկել են, կապիտալ ներդրումներ են անում, գումարներ են բերում, But this was the situation. People had come, they brought money, they were making investments. բայց մեր կենտրոնական բանկը կարողացավ այդ ամեն ինչը ակումուլացնել, հավաք։ But our central bank was able to accumulate all of this. Եվ մենք հիմա ունենք բավականին լավ պաշարներ եւ կենտրոնական բանկում ռեզերվներ։ And now we have quite good reserves in the central bank. Ու վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում կուրսը ստաբիլ է։ The exchange rate is very stable in the last months. 20% մեկ տարվա, 1.5 տարվա մատությամբ ինքը ամրացել է։ Although the rate our currency has become 20% stronger, the exchange rate wise in the last Նույնը year. վերաբերում է նաեւ դիասպորային։ Same goes also about the diaspora. Ինքը you mentioned. դիասպորան միշտ մասնակցություն ունի մեր կյանքում։ The diaspora always participates in our life. Սկզբնական շրջանում դրանք նյութական օգնություններն էին, որ ուղարկում էին մեզ։ In the beginning, it was material assistance that was being sent to us. Մենք բոլորս այսպես թե այնպես այդ օգնությունից օգտվում ենք։ All of us were making use of this assistance, one way or another. Մեկը նվերի ձևով, մեկը պարզապես գումար է ստանում ամսական, այսինքն միշտ մեր հետ է դիասպորան Հայաստանի կյանքով ապրող մարդիկ են։ We were making use of this assistance, be it with gifts, be it remittances every month. In all cases, the diaspora was always with us. Բայց հիմա արդեն մի քիչ այլ ձևով այդ դիասպորայի մասնակցությունը։ But now the diaspora participation has changed a bit. Ինքը բիզնեսներ ունի Հայաստանում։ Now they are establishing businesses in Հատկապես Armenia, IT-ում շատ լավ ներկայացված է։ especially IT. Այդտեղ մի խնդիր կա, որ մենք ըստ էության մեր IT-ն, որ Հայաստանում բավականին կայացած է, ինքը կատարում է, այսպես ասած, վերջնական արդյունք չի տալիս։ There is one problem that we have quite established quite a strong IT sector in Armenia, but it is not giving a final product. Ասենք հիմնականում soft-ի վրա ենք նստած, այսպես ծրագրային բազայի վրա ենք։ We are mainly working on the software part, Ուներ մի մաս է այդ ամբողջ soft-ի։ but a component, one part of this software. Հայտնի բոլոր աշխարհում հայտնի չիպերի ինչ որ մի մասը դիզայն է արվում Երևանում։ Part of all the microchips that are known around the world, one part of it is designed in Armenia. Մենք մեծ ցանկություն ունենք մի հատ ամբողջական դիզայն անել։ But we want to do the full design in Armenia. Հաջորդ ցանկությունն է արտադրենք մեր մոտ։ Then we want to produce it in-house. Հավատացեք, սա իրականալի է, որովհետև ես խորհրդային միությունում աշխատել եմ այդպիսի մի ձեռնարկությունում։ And this is possible because during the Soviet times I was working in such a company. Մենք դիզայն էինք անում, մենք արտադրում էինք,
Դրանք ռազմական արտադրանք էին։ We were designing, we were producing, it was military products. Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության գիտական ուժ այդ հնարավորությունները ունի։ So the science education capacity of the Republic of Armenia does have these capabilities. Եվ մենք հիմա գիտությանը խրախուսում ենք նաև հենց դրա համար։ Hence we are now also encouraging science. Եվ մեր սփյուռքահայեր մեզ օգնում են նաև դրա մեջ։ And our diaspora is also helping us in this regard. Ասենք լավագույն օրինակը Սինոպսիսը կարելի է բերել։ We have a company called Synopsys, which is a very good Որը example. համաշխարհային նշանակության ընկերություն է, որը հայաստանյան իր ներկայությունը բավականին երկար տարի է, 20 եւ ավելի տարի, բայց ինքը մինչեւ հիմա շարունակում է այդ իր գիտական նորամուծությունները, իր այդ ծրագրային նաև աշխատանքները ու հիմա մենք փորձում ենք մեր անել ոնց որ դա էր ստացվում կամաց երբ Synopsys is a globally important company. For 20 plus years it has been operating in Armenia, and it continues its investments, including in its scientific investments. And this is something that's very important and is also possible for us. Իհարկե ես շատ չեմ ուզում ողջորվել այս թվերով, որ ներկայացրեցի։ I don't want to be overexcited by the numbers that I showed, Ես մի քիչ այլ տեսակետ ունեմ։ because I have a bit of a different opinion. Ես ուզում եմ ունենալ այնպիսի տնտեսություն, որտեղ մենք ավելացված արժեքը մեր երկրում ստեղծենք։ I want to have an economy where we will be able to create the value added in our country. Ասենք մենք հիմա ունենք շատ փոքրիկ, այսպես հումքային ռեսուրս պղինձ, Now we have copper as a resource, very small, որը արտահանվում է խտանյութի ձևով։ which is exported in a condensed form. Մենք կուզենք, որ ամբողջապես այդ պղինձը մշակվեր, վերամշակվեր, դառնար արտադրանք, նոր որպես պատրաստ է արտադրանք արդեն արտասահմանվեր շուկա։ We would like it to be fully processed, reprocessed, become a final product, and only the final product to be exported. Սա So this is ուղղակի ինձ համար դառել է լոզունգ այդ նոր հասարակության համար։ this is a motto that I follow when it comes to creating a new society. Այսինքն ես նաև ձեզնից եմ սովորել, So I learn from you. ձեր կյանքում միշտ այդպեսին է եղել։ In your life, this has been always the case. On your life, property, liberty. If do not demand from the state other life, property and liberty. Շատ պարզ է, շատ հասկանալի է, ուղղակի պետք է սկզբունքով ապրել, ու շարժվել առաջ, պետություններ։ This is very simple, understandable. We just need to live by this principle. Սա նշանակում է ինքնուրույն պետություն կառուցել։ This means to build a state independently. Maybe next question, please. Thank you. Since 2015, your country's been a parliamentary republic, which has meant your role's become more representative. And in that includes forming diplomatic relationships, having corporations of other countries and strategic deals. And you've expressed interest in having more of these relationships with the EU. I wanted to ask, with the UK leaving the EU, do you still plan to have those relationships with countries, with the UK? And on the EU, are there any relationships that are now progressing to the form of an actual form of deal? Մենք իրականում ես դրան չանդրադարձա, բայց մեր 90-ականների զարգացման այդ տրամաբանության մեջ մենք ուզում էինք մոդել ընտրենք, թե ինչ մոդելով երկիր պետք է կառուցենք։ I didn't speak about this, but when we were speaking about our development in the 90s, we needed to choose a model for building a country. Ասեմ ձեզ ամենավատը նա էր, որ նախկին խորհրդային միությունում այդ միության երկրները այդ մոդելը չունեին։ Because in the Soviet Union, the Union countries did not have this model. Ընդամենը 3 հանրապետություն կար, որը կարելի էր համարել բալթյան երկրներն էին։ There were only, if you can consider as such, there were only 3 countries. These were the Baltic states. Որոնք միանգամից Եվրոմիության անդամ դարձան նաև, Which իրենց զարգացումը կապեցին Եվրոպայի հետ։ also became members of the EU, and they linked their development with Europe. Պատմականորեն այդպես էր ստացվել իրենց կյանքը։ This was something this was the situation historically for them. Իրենք միշտ էր պատմականորեն Եվրոպայի մասն էր։ Historically, they were always part of Europe. Մնացած երկրներում կարելի է ասել, որ առանձնացանք մենք, մասամբ Ուկրաինան, Մոլդովան։ When it comes to the other countries, maybe we were a bit different, maybe Ukraine, Moldova. Որտեղ որ կառավարման համակարգը ոչ թե ավտորիտար կամ դիկտատորական էր, այլ ժողովրդավարական։
The governing system was not authoritarian but democratic. Բայց մնացած երկրները ընտրեցին կամ ավտորիտար կամ դիկտատորական ռեժիմ։ Others chose either authoritarianism or dictatorism. Եվ այդ շրջանակներում մենք սկսեցինք մեր համագործակցությունը Եվրոպական միության հետ։ Այդ ժամանակ առանձին երկրների հետ Եվրոմիություն դեռևս չկար։ In this framework, we started our cooperation first with separate countries. There was not yet the EU, then with the EU. Այդ մեծ Բրիտանիայի հետ, Ֆրանսիայի հետ, Գերմանիայի հետ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների։ This includes the Great Britain, this includes France, Germany, United States. Սկզբնական շրջանում մեր կառավարման համակարգը ավելի շատ նման է ֆրանսիականին։ In the beginning, our governing system was more resembling to that in France. Եվ մեր բարեփոխումները ֆրանսիական օրինակով էր արվում շատ դեպքերում։ And our reforms very often were done by the French example. Հետո Եվրոմիության արդեն ձևավորման հետ մեկտեղ մոտեցումներն փոխվեցին։ With the formation of the EU, our approaches also changed. Եվ մենք ընդհանուր համաձայնագրի շրջանակներում սկսեցինք մեր բարեփոխումները Եվրոմիության ընդհանուր տրամաբանության մեջ։ And in the framework of our common agreement, we started our reforms in the logic of cooperation with the EU. Դրա հիմքում ժողովրդավարական արժեքներն են։ And the basis of this is, of course, the democratic values, Սա ամենակարևորն է, ես ասեմ։ which is the most important, I shall tell. Եթե մենք նախընտրում ենք եւ առաջնորդվում ենք ժողովրդավարական արժեքներով եւ չենք նահանջում, ուրեմն հաստատ կունենանք հաջողություն։ If we move by democratic values and we do not give up, then we will indeed succeed. Տեսեք, ամենակարևոր գործոնը ինչն է ընդհանրապես պետությունների եւ մարդկության։ Most important factor for states and humanity is that Ինչպես է ձևավորում իշխանությունը եւ ով է ձևավորում իշխանությունը։ how authorities are formed and who forms the authorities. Իշխանությունը եթե ձևավորում է ժողովուրդը, դրանք այլ արդյունք են ստացվում։ If it's the people who form it, then the result is different. Եվ այդտեղ ներքին հակասությունները քիչ են լինում, ներքին արճակատումները քիչ են լինում, եւ ամենավտանգավորը քաղաքացիական պատերազմի հավանականություն չի լինում։ There are less internal conflicts, and most importantly, there is no probability for civil Դուք վերցրեք ավտորիտար կամ դիկտատորական համակարգեր, այնտեղ միշտ այդպիսի երևույթները եղել են։ In authoritarian systems or in dictatorships, there are always these issues. Երբ որ իշխանությունը ձևավորում է ոչ թե ժողովուրդը, այլ առանձին մարդկանց խումբ, արդյունքը դրի վայր է լինում։ When the authorities are formed not by the people, but by a group of separate people, Որտեւ երբ որ ժողովուրդն է ձևավորում, արդյունքներից օգտվողն է պիտի ժողովուրդը լինի։ because when it's the people who form it, then the people are the beneficiaries of the Եթե խումբն results. է ձևավորում, ինքն է դա անում։ If it's a group forming it, then the group becomes the beneficiary of it. Սա այդ փիլիսոփայությունն է, որը միշտ կա։ This is the philosophy that has always existed. Մենք Եվրոմիության հետ մեր համագործակցության շրջանակներում ընտրել ենք այդ ժողովրդավարական փիլիսոփայությունը, ժողովրդավարության։ In the framework of our cooperation with the EU, we have chosen the philosophy of democracy. Մենք որպես ժողովուրդեր այդպեսին ենք։ And we are such as people. Մեր հարյուրամյակներով մենք պայքարել ենք մեր ազատության համար։ Throughout centuries, we have been fighting for our freedom, Ազատ պետություն ունենալու համար։ to have a free state. Եվ մեզ համար անտանելի է, երբ որ ստացվում է արդյունքում ավտորիտար կամ կիսադիկտատորական երկիր։ And it's unbearable for us when, as a result, we receive an authoritarian or semi-dictatorship country, Դա չի աշխատի։ which will not work. Եվ հիմա մենք ունենալով նաև հնարավորություն Եվրոմիության հետ առանձնակի հարաբերություններ ունենալու առումով, Now having this opportunity to have special relations with the EU, ես նկատի ունեմ 2021 թվականից մարտից աշխատող SEPA համաձայնագիրը, I mean that since March 2021, SEPA agreement, which is Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement, has entered into force. որտեղ մենք ստանձնել ենք հստակ պարտականություններ, We have taken very clear commitments, որը վերաբերում է մեր կյանքի բոլոր բնագավառներին։ which is about all the sectors of our life. Դա կլինի տնտեսական, դա կլինի մշակութային, Be it economic, be it cultural, նույնիսկ առողջապահական եւ այլն։ Այսինքն բոլոր բնագավառներին վերաբերող պայմանավորվածություններ ունենք։ healthcare sector. We have agreements that touch all the sectors, Եվ մենք դա իրականացնում ենք հիմա։ and we are now implementing these agreements. Բարբերաբար հանդիպում ենք, բարբերաբար ամփոփում ենք այդ արդյունքները։ We regularly meet, we sum up the results, Ես գտնում եմ, որ շատ լավ ֆորմատ է սա։ and I think it's a very good format. Եվ ամենակարևորը, մեր Եվրոմիության գործընկերները բոլորը
իսկապես ընկալում են այն իրավիճակը, որում մենք գտնվում ենք, And most importantly, all of our EU partners very well understand the situation where we are now, որտեղ մենք միաժամանակ մի հատ այլ միության անդամ ենք, որը կոչվում է Եվրասիական տնտեսական միություն։ because at the same time we are also a member of another union which is called Eurasian Economic Union. Եվ ինչ վերաբերում է Մեծ Բրիտանիային, մեր համագործակցությունը չի դադարել։ As for the United Kingdom, our cooperation has never stopped. 90-ականներից, երբ որ դեսպանատուն բացվեց, երբ որ ճանաչեց մեր անկախությունը Մեծ Բրիտանիան, այդ օրվանից այդ օրակարգը միշտ եղել է Հայաստան-Մեծ Բրիտանիա հարաբերություններ եւ առանձին հարաբերությունների զարգացում։ Since the 90s, when there was a British embassy opened in Armenia, Britain recognized the independence of Armenia. The relations cooperation between Armenia and Great Britain has always been in the agenda. Հիմա էլ շարունակվում է։ It continues until now. Մեր դեսպանը բավականին ինտենսիվ աշխատում է։ Our ambassador is working very intensively. Կարևորագույն էլեմենտներից մեկը հինց այցելություններն են, իրար ճանաչել, այդ թվում նաև Մեծ Բրիտանիայից Հայաստան այցելություններ տարբեր մակարդակներում։ One of the important elements is the visits, mutual visits to get to know each other at different levels. Մեծ Բրիտանիան էլ մեծ դեր ունի տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու գործում։ And the role of Great Britain is also great when it comes to establishing peace in the region. Մենք չենք կարող դա հաշվի չառնել։ And we do have to take that also into consideration. Եվ մենք շահագրգիռ ենք, որ իսկապես մեր հարաբերությունները ավելի ինտենսիվանան։ Hence, we are motivating for our relations to become even more intensive. Իմ երազանքը կրներ, որ Մեծ Բրիտանիայի հայտնի ընկերություններից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում, ասենք, ձեռնարկություն կամ համատեղ այդպես ձեռնարկվեր մի գործ։ And my dream would be for one of the British famous companies to start a business in Armenia or do a joint venture in Armenia. Ինչով է դա պայմանավորված, որտեղ ես իմ վերջին աշխատանքը մինչև քաղաքապետ ընտրվելը Մարս գործարանն էր։ Because before I became mayor, I was working in a factory called Mars, որը ներդրումը կատարել էր Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը որտեղ։ and there the government of Great Britain had also invested. Մոտ 250 միլիոն ֆունտ ստերլինգ 1986-ից մինչև 93 թվականները։ About 250 million pounds. It is between 1986 until the 90s. Եվ ամենաժամանակակից գործարաններ կառուցվել, And they had built one of the most modern factories. որը պետք է սպասարկեր իհարկե ամբողջ խորհրդային միության պահանջները։ That was supposed to serve the demands of all of the Soviet Union. Ես մեծ լավ իմաստով բան եմ ստացել, դասիրակություն եմ ստացել այդ ծրագրում։ And in a good sense, in this project, I have been educated. Ի նկատի ունենալով եղել եմ այստեղ 91 թվականին 4-5 ամսով։ I was here in 1991 for 5 months. Եվ բացի տեխնոլոգիական կամ տեխնիկական խնդիրներից նաև շփվել հասկանալ թե դուք ոնց եք ապրում։ And besides discussing technologies, I also had an opportunity to interact with you and see how you live here. Դա շատ ուսուցանելի էր։ It was very educational for me. Ես հիմա ինքս ուզում եմ որպեսզի այդպիսի մի ծրագիր եթե կարողանանք անել։ And I would like now if we would be able to do another such project now. Սա մեր եւ երկու երկրների հարաբերությունները եւ մեր երկրի զարգացման համար լավագույն խթանը կներ։ This would be best promotion for the relations between the two countries and for the development of our country. Thank you. I'll ask one more question and then go to the audience for questions. For more than 30 years, there's been war on the Armenian-Azerbaijan border, the Nagorno-Karabakh border. As president, what role do you have in making sure that there's a resolution? And how is your relationship with Russia over the last couple of weeks, especially with the death of 7 soldiers on the border? How has your relationship with Russia changed, and how, as your role as president, are you looking for peace, essentially? Սա ամենակարևոր հարցն է, որ մեր ամենօրյա երևի օրակարգում գտնվող ամենօրյա հարցն է։ This is the most important question that is the agenda of our everyday discussions.
Եվ մենք փորձում ենք տարբեր ճանապարհներ գտնել, որ իսկապես վերջնական համաձայնագիր ստորագրենք Ադրբեջանի հետ։ We try to find different ways to eventually sign a agreement with Azerbaijan. Իհարկե իրավիճակը փոխվել է հիմա 20 թվականից հետո, 2020-ից հետո։ Surely after 2020 the situation has changed. Մինչ այդ հիմնականում կար միջնորդական մի առաքելություն, որ կոչվում էր Մինսկի խումբ ԵԱՀԿ-ի։ Before that there was a mediation mission. It was called OSCE Minsk Group. Որի անդամներն են Ֆրանսիան, Ռուսաստանը եւ ԱՄՆ-ը։ And the members of the Minsk Group were France, United States and Russia. Որը տասնյակ տարիներ փորձում էր ճանապարհներ գտնել այդ վերջնական խաղաղության համաձայնագիր կամ երկու երկրների միջև վերջնական պայմանագիր ստորագրելու համար։ And for decades it was trying to find ways for having a final ultimate peace agreement or resolution between the two countries. Ինչ-ինչ պատճառներով դա չէր ստացվում։ For some reasons it was not happening. Երկու կողմն էլ ինչ որ համաձայն էին, մի տարբերակ հետո համաձայն չէին, անընդհատ այսպիսի իրավիճակներ ա եղել։ Both parties would agree to an option, then not agree, and there was always this situation. 2020 թվականին Ադրբեջանը որոշեց, որ պատերազմի միջոցով այդ հարցը պետք է լուծի։ In 2020 Azerbaijan decided to settle the matter by war. Ինքնավորոշող ես չեմ ուզում գնահատականներ տալ։ It was their decision. I don't want to Ամենայնպես give. դաժան պատերազմ 44 օր մեր կողմից 5000 զոհ, ավերածություններ, մարդկային տրագեդիաներ, կորուստներ, հիմնականում իհարկե մարդկային, բացի նյութականից։ Եվ ստեղծվել է մի այնպիսի իրավիճակ, որտեղ որ հիմա Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության ապահովող երաշխիք տվող երկիրը Ռուսաստանն է հանձինես իր խաղաղապահների։ And it was their decision. I don't want to give assessments for what they did, but it was a 44-day war, 5,000 losses, destructions, tragedy, human losses, material losses, and now there was a situation when the guarantors of the security of Nagorno-Karabakh was the Russian peacekeepers. Հիմա կոնկրետ այսօր էլ ակտիվ բանակցությունների փուլում են գտնում։ And even today, we are in the phase of active negotiations. Վերջին 4 օրը այդ բանակցությունները տեղի են ունենում Վաշինգտոնում։ In the last 4 days, these negotiations were going on in Washington. Հաջորդը կլինի Մոսկվայում, The next one will be in Moscow, հաջորդը կլինի Եվրոմիությունում։ then in EU. Ցավոք սրտի պայմանավորված ռուս-ուկրաինական հակամարտությամբ եւ Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցների միացյալ հանդիպում նախկին Մինսկի խմբի ֆորմատով չի ստացվում։ But unfortunately, related to Russia-Ukraine conflict and the sanctions against Russia, it is not yet possible to have joint meeting in the format of the Minsk Group. Հիմա հույս ունենք, որ այս երանգյունու մեջ, երևի այդպես ձևակերպեմ, ինչ որ լուծում կստացվի։ And now we should hope that in this triangle we would be able to find a solution. Մենք պատրաստական ենք, իրականում դա ոչ միայն քաղաքական հայտարարություններ է կամ դիվանագիտական մոտեցումներ, այլ անկեղծ ցանկություն է, որ վերջնական խաղաղության հասնենք։ We are ready. This is not just political statements or diplomatic wishes. It's sincere wish and readiness to achieve peace. Ոչ մի պատերազմ մարդարացում չունի։ No war can be justified. Առավելին են ասեմ, ոչ մեկը իրավունք չունի ուրիշի կյանքի այն ինչ որ գրված էր։ No one Ոտնձգություն անել կյանքի նկատմամբ։ no one has the right to take or abuse the life of the other, what was written on the screen. Սա բոլորին է վերաբերում։ And this goes for everybody, Առավելևս պետական պաշտոնյաների։ especially when it comes to state officials. Եվ մենք իրականում պատրաստ ենք։ Նաև պատրաստ ենք զիջումների, Therefore, we are really ready. We are ready also for փոխադարձ compromise, զիջումների, for mutual compromise. որի արդյունքում ես համոզված եմ, որ կհասնենք իհարկե դրան եւ համոզված եմ, որ արդյունքում Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները կկարգավորվեն։ As a result of which, I'm sure we will achieve result where the Armenia-Azerbaijani relations will be settled, will be normalized. Ես չեմ ուզում շատ առաջ գնալ, I don't want to run too much into the future, ես իրատես եմ ուզում լինել, but I do want to be realistic. թեկուզ այդ հարցում լավատեսորեն շատ տրամադրված եմ։ And I am very optimistic when it comes to this. Մարդու էությունն է տենց, պատերազմ երբևիցե ոչ ոք չի ուզի։
And this is the human nature that no one would ever want war. Իհարկե, sense մի բան կա։ Այն ուզողը պետք է ինքը առաջինը պատերազմի մասնակից դառնա էլի։ But the ones who want war, they should become party of a war the first. Շատ դեպքերում լինում է այդպես, որ պատերազմի կոչանող ինքը երբևիցե պատերազմի չի մասնակցում։ And very often, parties that are calling for war do not go to war themselves. Thank you, Mr. President. Audience questions. Would anyone like to take the first question? Over here. Մենք այդ ուղղությամբ ենք գնում։ Մտածողությունը այդպեսին է, համոզված եմ։ This is the way we are going. It's also our mentality. Ես կարող եմ ասել, որ ես իմ նախարարի պաշտոնը ստանձնելու տրամաբանությունը հենց դա է։ From my side, I can say, when I became a minister, this was my logic. Որպես տնտեսագետ բավականին երկար այդ հնդիներով զբաղվել եմ եւ իմ մեջ միշտ հարցը կար, թե մենք ի վերջո ինչ ձևով կարող ենք ասել, որ նույնիսկ թռիչքաձև զարգացում ունենանք, որն է այդ ճանապարհը։ As an economist for very many years, I was tackling this issue and I was also wondering myself how we can achieve incremental growth in this sector. Երևի դուք եք հավաքում, չէ՞, ընկերներով հարցեր եք քննարկում, մենք էլ թեկուզ եւ տարիքով արդեն կայացած դասախոսներ կամ տնտեսագետներ մենք քննարկում ենք sense նեղ շրջանակում, լավ, ինչ պետք է անենք, որ Հայաստանը այս վիճակից հանենք։ Maybe you also get together with your friends, you discuss different matters. We also get together, although we are a bit of different age, with economists, with maybe professors. In small groups, we will be discussing what to do, how to do, to take Armenia out of this situation. Հարցադրումը sense էր մեր մեջ։ Պատերազմ չկա, ամեն ինչ լավացել է։ Խաղաղ իրավիճակ է, հարևանների հետ լավ ենք, լավ ինչ ենք անելու, մենք ինչ ճանապարհ ենք ընտրելու։ The question we would ask in these groups would be, let's say there's no war, everything is good, relations with the neighbors are good, so what shall we do? What path are we going to take? Բոլորիս համար միանշանակ էր, որ կոռուպցիան ամենամեծ խոչընդոտն է։ Դա միանշանակ էր։ We all agreed that one of the main obstacles was corruption. Եվ մեր այս կյանքը 18 թվականից հետո ցույց տվեց, որ դա իսկապես այդպես է։ And our life after 2018 showed that this was true. Երկրորդը պետական ինստիտուտներն էր։ Second, state institutions. Էֆեկտիվ, փոքր, շատ, այսպես ասեմ, նպատակային խնդիրներ լուծող պետական ինստիտուտ պետք է լինի։ We should have state institutions that would be effective, that would be able to solve small practical issues. Դա կառավարման հետ կապված։ This is when it comes to governance. Մնացած իշխանության թևերի մասին նույն օրեսդիր դատական համակարգի մասին ամեն մեկը անկախ լինեն եւ նաեւ իհարկե չորրորդ իշխանություն։ Ազատ խոսք, անկախ, պատասխանատու։ And yes, this I was saying about the governance system. Of course, there should be the same for the other branches of power, legislative, judicial, but also for the fourth branch of power, which is freedom of speech. Ոնց որ կյանքը ցույց տվեց, որ այդպես է։ Հիմա ամենակարևորն է մնացել մեզ համար։ Այդ ուղղությունը տնտեսական։ So life has proven that this is the case, but now most importantly we have to take our economic direction. Հաշվի առնելով եւ մեր մարդկային ռեսուրսների քչությունը, հաշվի առնելով այսօրվա համաշխարհային միտումները, տրանսֆորմացիան, չորրորդ արդյունաբերական հեղափոխություն եւ դրանից հետո 5-րի ուրիշ երևույթ առնելու, երբ որ արհեստական ինտելեկտի օգտագործում կա, մենք որպեսի հետ չընկնենք, որովհետեւ շատ դեպքերում մեր որոշումները ուղղված են այսօրվան եւ երեկվա խնդիրները լուծելուն։ Վաղվա խնդիրների մասին չենք մտածում։ And we should take into consideration the human resource scarcity that we may have, the global tendencies that there might be, about the transformations, industrial revolutions. Now the next will be artificial intelligence, to make sure that we do not fall back from all this development, and because we have the tendency of thinking about yesterday and today, but very often we do not think about tomorrow. Հիմա վաղվան միտված այդ տնտեսությունը հենց այդ բարձր տեխնոլոգիականն է։ And tomorrow's economy is the high-tech economy. Եվ այդտեղ գիտությունը ամենամեծ, կրթությունը, գիտությունը ամենաեական ու վճռորոշն են։ Hence, education and science are most important here. Այդտեղ մենք խնդիր ունենք գիտություն եւ կիրառական գիտություն։ We are speaking about science and applied science. Մենք խնդիր ունենք մեր երկրում, մենք սովոր չենք դրան։ And with this, we have a problem in our country. We are not used to it. Մենք ունենք լավ նույնիսկ կայացած գիտական արդեն արդյունքներ, բայց կիրառական առումով դրանք չենք կարողանում ներկայացնել։ We have good scientific results, but we are not yet able to present them in an applied manner.
Շատ դեպքերում գիտնականները նորմալ է, բնական է։ Իրանց խնդիրը չի, իրանք իրենց խնդիրը լուծել են գիտականորեն, բայց ինչքանով է դա կյանքում իրագործվել, դա իրանց չէ հետաքրքրում։ Very often scientists achieve their objectives in science, but how applicable it is in real life, they are not interested in. Մեծ Բրիտանիայում նմանատիպ երկրներում հարցը լուծված է։ In Great Britain and similar countries, this problem does not exist. Այդտեղ պետք է լուրջ ներդրումաներ հենց այդ ինստիտուտը ստեղծելու համար, որը կարող ենք ասել գիտահետազոտական, կոնստրուկտորական այդպիսի մի հատ ինստիտուտ պետական մակարդակով, չասեմ, բայց պետական մասնակցություն պետք է ունենանք, որտեղ մասնավորի հետ ես հիմա ինչքան որ հետևում եմ մասնավորի հետ դեռևս չի ստացվում այդտեղ։ And we do need to invest seriously in order to achieve these institutions when it comes to science and research. I wouldn't say that it should be at state level, but it should be with state participation or support, because yet the private sector is not doing it alone. Եթե մենք խնդիրը լուծում ենք, ոնց որ տեսանելի է լինում նաև հաջորդ քայլը դեպի ավելի զարգացած երկիր դառնալու։ So if we solve this problem, then we can see the next step to become a more developed country. Բայց վերադառնամ մի կարևոր հանգամանքին, միջավայրին։ But I will come back to something very important. It's the environment. Բոլոր առումներով, կրնի բիզնես միջավայր, կրնի մարդկային հարաբերությունների առումով, ցանկացած, ուղղակի առողջ միջավայր։ Environment in all senses, business environment, human environment, in all senses should be healthy environment. Բիզնեսի հարցում ոնց որ լուծվել է։ For business, the problem seems to be solved. Բայց հասարակության մեջ համերաշխության առումով իրար լսելու, իրար ընդունելու կամ չհամաձայնվելու նորմալ հարաբերությունների առումով խնդիր ունենք։ We still do have issues when it comes to social consolidation, mutual acceptance, or ability to disagree with each other. Սա էլի կուլտուրայի խնդիր է, որ էլի հնից հայք։ There's also a problem of culture that comes from past. Այս նոր հասարակության առումով ես դա եմ նկատում եմ։ And when I speak about new society, this is also something that I Իսկ շատ կարևոր է, չէ՞ որ դիմացինի կարծիքը մինչև վերջ լսես։ It is of course important for someone to listen to the opinion of the other to the end. Իսկ մենք շատ դեպքերում ընդմիջում ենք առաջ լսելու, մեր տեսակետն ենք ասում, պարտադրում, թվում է որ մենք ամենաճիշտ ենք, բայց սա զուտ մշակույթի առումով սխալ ճանապարհ է։ But very often we interrupt. We think that our opinion is more important. We are saying the right. We insist ours. But when it comes to culture, this is not the right way to go. Միշտ չի որ ասենք զուտ ֆինանսական կորտոնից է կախված այն ինչի մասին որ դուք ասում եք։ And what you are saying is not always and not only related to the financial factor. Այս միջավայրի խնդիրներ կան։ The issue of environment also exists. Yes, over here. Ես իհարկե չգիտեմ մեր ոչ հայ մասնակիցները տեղակ են, բայց մենք Սփյուռքի հետ պայմանավորված սերտ կապեր, այսինքն ունեցել ենք միշտ։ To also inform our non-Armenian audience that we have always had close links with our diaspora. Գնահատվում է թիվը Սփյուռքում 7 միլիոն։ And the size of the diaspora is estimated at 7 million. Որից 2 միլիոնը ապրում է Ռուսաստանում, 2 million live in Russia, Ամերիկայում 1 միլիոն ու կես, 1.5 million live in the United States, ասենք Ֆրանսիայում կես միլիոն, half a million live in France, կես միլիոն Ուկրաինայում, half a million live in Ukraine, ու մնացածները ամբողջ աշխարհով, այդտվում Լատինական Ամերիկայում շատ ենք ներկայացված, Ավստրալիայում ենք ներկայացված։ The rest are all over the world, including Australia, South America. Այսինքն մեր հիմնական բնակչությունից 2 անգամ ավելի շատ է դրսում ապրողների թիվը։ So the diaspora size is twice larger than our Armenian population. Եվ նաև բազմաբովանդակ։ And it's also multidisciplinary. Ասենք եթե իմ ասած երկրներին ավելացեք Իրանում ներկայացված ենք շատ, արաբական աշխարհում շատ ենք ներկայացված։ We are well represented in Iran, in the Arabic world as well. Ամեն մեկը յուրահատուկ են, All of them are unique, բայց բոլորս մեկն ենք, հայ ենք բոլորս։ but we are all the same in that we are all Armenian. Բոլոր իրենց հայ են համարում, սա շատ կարևոր է։ And they all consider themselves Armenian, which is very important. Եվ հիմա այն ինչի մասին որ դուք ասիք, իրականում Հայաստանը լավագույն օրինակն է կոռուպցիայի դեմ պայքարելով հասնել արդյունքների
եթե այդպիսի թեմա լինի։ And what you said, in fact, Armenia is a good example to achieve results by fighting corruption, if there are cases. Հենց սփյուռքահայերն են լավագույն ապացույցներն են։ The diaspora Armenians are the best proof of that. Եվ հիմա իրենք համոզված են հաստատ, ովքեր այցելել են 10 տարի առաջ Հայաստան, փորձել են ինչ-որ գործարարությամբ զբաղվել կամ Հայաստանում իրենց տեղը գտնել, եւ հիմա տարբերությունը ահռելի է։ Those who visited Armenia 10 years ago tried to do business in Armenia or establish in Armenia, and those who visit Armenia now, the difference is obvious. Ես էլ ընկերներ ունեմ, ինչպես բոլորս։ Դրսում, այդ սփյուռքում, տենց ասեմ։ Like all of us, I also have friends in the diaspora. Եվ այնպես չի, որ իրանք ինձ հաճելքի համար պետքա իրականությունը չներկայացնեն։ And it's not that to do me a favor they would not tell me the truth. Համոզված եղեք, որ օբյեկտիվ իրավիճակին ես էլ եմ ծանոթ լինում։ Please be reassured that I'm also aware of the objective situation. Իհարկե ամեն ինչ չի լուծված, Not everything is resolved, բայց հիմնականում են խոչընդոտները, որ կային, որ իրենք չէին ուզում վերադառնային, դրանք չկան։ but the main obstacles why the diaspora did not want to come back, now they are resolved. Իհարկե մեր մեծ երազանքն է, որ շատերը վերադառնան, շատ շատերը։ Our big dream is for many to return, very many. Այսօրվա 30,000 կիլոմետր քառակուսի կիլոմետր տարածքում 7 միլիոն է կապրենք, 10 միլիոն է կապրենք։ In our 30 square kilometer territory, we can live 7 million, 10 million. Բոլորիս համար տեղ կա։ There is space for all of us. Այս սկզբունքով մենք առաջնորդվենք եւ մենք բոլորի համար պետք է հավասար պայմաններ ստեղծենք, որ մեր սփյուռքահայ հայրենակիցը չզգա, ինքը տեղացի է թե որևիցե մեկ երկրից եկած հայ է։ So this is, and this shall be the guiding principle, and we should create conditions for everybody, including for the diaspora Armenians, whoever comes, so that they don't feel strangers in Armenia. Օրինակ ամենալավ օրինակը վերջին տարիներին Սիրիայից եկած մեր հայրենակիցներն էին։ A good example is our compatriots, Armenians who came from Syria in the recent years. Ես 2 ամիս առաջ եմ հանդիպել, իրանք խումբ ունեն այդպիսի, ոնց որ դուք։ They have a group in Armenia. I met them 2 months ago. Եվ գիտեք ինչներ հետաքրքիր։ Այդ մարդիկ իրենց արածի մասին էին խոսում։ And what is interesting is that they were speaking about what they have done. Դժգոհություն, բողոք չկար։ There was no complaints. Ասեմ ձեզ, որ մեր բիզնեսը Սիրիայից եկած մեր հայրենակիցներից շատ բան սովորեց։ Our business learned a lot from our compatriots who came from Syria. Եվ դրա արդյունքում որ մեր շատ ծառայություններ դարձան ավելի մրցունակ։ As a result, many of our services became a lot more competitive. Եվ հիմա այդպես ենք առաջ գնում։ This is the way we go forward. Վստահ եղեք, որ մենք այն բոլոր խնդիրները, որի մասին անհանգստանում են եւ որի մասին պաստորեն այդ նաև արժեքներով ապրել են մեր սփյուռքահայերը, դրանք նաև մերն են։ Please be reassured that all the concerns our diaspora Armenians have had, we also share these concerns. Խոսքը կնի ցեղասպանության մասին, Լեռնային Ղարաբաղի մասին, Հայաստանի տիրող իրավիճակի, be it the issue of the discourse of genocide, Nagorno-Karabakh, situation in Armenia. Ուղղակի մի խնդիր կա։ But there is one issue. Մենք բոլորին խնդրում ենք, որ իրանք էությամբ լինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ We ask all to be by nature citizens of the Republic of Armenia. Եվ իրենց ներքին որոշումները կամ դժգոհությունները դրանով պայմանավորվեն։ And let their internal decisions and complaints be based on that. Շատ դեպքերում ինձ զանգում են իմ ընկերներն ասում են, «Այս բանը սենց չի լինում, այս բանը սենց չեք անում»։ Very often my friends call me, they say, this one thing is not working, this you're doing wrong. Ես ուղղակի իրենց առաջարկում եմ ինձ հուշեք ոնց ենք անելու։ I tell them, advise me how to do it. Հա, սա է, սովորում ենք, մենք ենք սովորում։ Because we are also learning. Հա, տենց է տանենք։ That's the way to go. Չէ, բայց առանց դրա չի լինելու։ Because Հիմա այն նույնս երկրում այդպես է եղել։ that's the way to go. There is no other way, and the same has been in this country also. Եթե մենք որպես մարդիկ այստեղ ապրող քաղաքացիներս ամեն մեկս չպայքարենք չի լինելու։ If we don't fight as people, as citizens of our country, each one of us, then there won't be progress. Այս բաց հասարակություններում առավելությունը դա է, որ ան ոչինչ չի թաքցում, չէ՞։ This is the advantage of open societies. that Անկախ nothing դրանից can be կրնես hidden. երկրի ղեկավար, թե կրնես սովորական քաղաքացի կամ պաշտոնյա։ Be you a leader of the country, or an official, or a casual citizen.
Ես ձեզ ասեմ, շատ տարօրինակ բաներ ա տեղի ունենում հիմա մեր մոտ։ For example, we have very strange things going on now. Ասենք նույն պետական պաշտոնյաների նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է փոխենք։ We need to change attitude towards state officials. Սովորաբար նախկինում դա ընդունված էր, որ իրենք վեր են կանգնած։ Before it was as if they are above the people. Եվ շատ դեպքերում իրենք մոռանում են, որ այդ հասարակության, այդ հանրության մաս են, իրենց միջից են։ Often they forget that they are part of the society. Սա է միշտ խնդրեմը սա է։ And this has always Բայց been a իհարկե ճիշտ է, problem. միշտ պետք է այդ պայքարը լինի, որպեսզի իշխանությունները միշտ գոն լինի։ But yes, we should always struggle for the authorities also to be up to date. Ինձ կներեն իմ կոլեգաները իշխանության մեջ էլ բոլորը սրբեր չեն։ My colleagues in the authorities will probably forgive me, but in the authorities also not everyone is saint. Unfortunately, that's all we have time for. Կարճ պատասխանեմ, եթե ուզում եք։ Mr. President, thank you so much for gracing us with your presence. Please all join me in a round of applause.